Hello, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the book How to Stop Worrying and Start Living, written by Dale Carnegie. So, ഇത് ഒരു self-help journal വരുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. It will tell you some methods to stop worrying and be motivated and all. So, ഈ ബുക്ക് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊന്ന് റീറീഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ കുറേ മുൻപ് 2013 ഈ ബുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം വായിച്ചത്. അപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. സോ ഇപ്പൊ അടുത്ത് വേറെ എന്തോ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാപ്പൻ ടു റീഡ് ദ ബുക്ക്. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഗൈസ്. So this particular book, How to Stop Worrying and Start Living, is written by Dale Carnegie, and this comes in a self-help journal. And the first copy of this book is published in 1944. And ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക്. ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു എ മാൻ ഹു ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. അതായത് വറിയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ വറിയിങ് എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഈ ഒരു ബുക്ക് 7 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ദി ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് വറി നമുക്ക് എന്ത് ഹാമാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ വി ക്യാൻ അഡാപ്റ്റ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഓൾസോ സജസ്റ്റ് എ മാജിക് ഫോർമുല ഫോർ സോൾവിങ് വറി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് കോസ് വറീസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പാർട്ട് 1 പറയുന്നത്. And part 2 is about techniques which will help you to analyze your what kind of a worry you are having, or are you worried. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പാർട്ട് 2 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പാർട്ട് 3 is about how to break the habit of worry before it breaks you. അതായത് ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് വറീസിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ക്രൗഡ് വറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സം വറീസ് ആർ ഇന്നെവിറ്റബിൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള വറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി broken by that particular worry. So അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ട് 3 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പാർട്ട് 4 is about different ways to cultivate a mental attitude which will help you to stop worrying and make more peaceful and happiness. അതാണ് പാർട്ട് 4 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പാർട്ട് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it just discusses some ways to conquer worry. ആൻഡ് പാർട്ട് 6 is about criticism എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസിങ് വറീസ് ടു അസ് അതിനെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം, ഹൗ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ക്രിറ്റിസിസംസ് പോസിറ്റീവ്ലി, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പാർട്ട് 6 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പാർട്ട് 7 is about ഫറ്റീഗ്, ഇൻസോംനിയ, അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ കീപ് അവർ സ്പിരിറ്റ്സ് ഹൈ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ട് 7 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പാർട്ട് 8 is more interesting. പാർട്ട് 8 പല പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ വറീനെ കോൺക്വർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് പാർട്ട് 8 എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്കിനകത്ത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേക്ക് അവേസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, our life is about how we think it. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവണം, പീസ്ഫുൾ ആവണം, ഹാപ്പി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. തിങ്ക് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് വേ. സോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വറിയിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ വറീസ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. So the first important takeaway that I want to give you from this book is that you have to live in day-tight compartments. Just shut the iron doors of the past and don't think about the future. Then you will not have any worries. Just be happy with what you have and live happily. Live in the present. So that is the first takeaway. സോ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കാളിദാസൻ പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് പോയം ഇതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയം ഇസ് ദാറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈഫ്, ദ വെരി ലൈഫ് ഓഫ് ലൈഫ്.
In its brief course lie all the varieties and realities of your existence, the bliss of growth, the glory of action, the splendor of beauty. For yesterday is but a dream, and tomorrow is only a vision. But today, well lived, makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a vision of hope. Look well, therefore, to this day, such a salutation to the dawn. So, live in the present. That is the first takeaway that I want to give you from this book. The second important takeaway from this book is the magic formula for solving worry situations. And the formula says that when you have a situation which is causing you worry or a situation which is causing you tensions, the first thing that you have to do is you have to analyze that particular situations very honestly and fearlessly, and you should be able to find out the reason which is causing you that tension. അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം you have to accept it. And you have to ask yourself the question that what will be the worst impact or ഈ ഒരു particular tension cause ചെയ്യുന്ന bad situationന്റെ ഏറ്റവും worst ആയിട്ടുള്ള impact എന്തായിരിക്കാം. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഇതായിരിക്കാം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഔട്ട്കം, ഇതിലും വലുതായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈമും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷന്റെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. മേക്ക് യുവർ വേഴ്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എ ലിറ്റിൽ ബെറ്റർ. പതിയെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കുക. അങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് the magic formula for solving worry situations. The third important takeaway is in terms of the basic techniques that you can use to analyze a worried situation. And the technique is that when you know that when you are having a situation which is causing tension or worry to you, you have to find out the reason which is causing that particular worry or tension. Okay, so you have to get the facts about that. And after carefully analyzing all the facts, you have to come to a decision. That means reasons chalpa clear aayittulla reasons aayirikkilla, but you can consider the reasons, the chances which is causing you that tension, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ, like different things that you can analyze. And after analyzing and cross checking all the facts about that particular tension, then only you have to come to a decision. Immediately ഒരു ഡിസിഷനിൽ എടുക്കാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം you take a decision. And once a decision is carefully reached, you have to act. Get busy carrying out your decision and dismiss all the anxiety about the outcome. Don't think about anything else. You have taken a decision. Just stick on to that and act. The fourth important point that I want to tell you is that if the fate is giving you a lemon or the fate is throwing a lemon at you, just make a lemonade out of it. So don't think about anything. Whatever the situation is coming in front of you, fearlessly face it, honestly face it, and come out of it. You can do it. The next important takeaway is in terms of the 7 ways to cultivate a mental attitude which will bring you peace and happiness. And in that 7 ways, the first one is let's fill our mind with thoughts of peace, courage, health and hope. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് യുവർ ലൈഫ് ടു ബി പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി, യു ഹാവ് ടു ഫിൽ യുവർ മൈൻഡ്സ് വിത്ത് positive thoughts. So that is going to bring you happy and peace. The second one is never try to get even with your enemies. ശത്രുക്കളോട് പോലും ദേഷ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക, റിവെഞ്ച് എടുക്കാതിരിക്കുക. ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ, എല്ലാവർക്കും എവ്രിവൺ ഈസ് ഹാവിങ് ദെയർ ഓൺ ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ കർമ്മഫലം അവർ അനുഭവിക്കും. നമ്മളായിട്ട് പോയിട്ട് റിവെഞ്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഗോ with some like our revenge attitude, it is going to hurt you more than them. So why we should unnecessarily invite troubles into our life? So just stay calm, accept it. And the rule number 3 is just don't worry about ingratitude.
നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തൊന്നും ഒരു താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. കാരണം എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മഫലം അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം എനി വൺ. ഇതേ കാര്യം തന്നെ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. In Bible it is said that Jesus healed 10 lepers in one day, and only one out of that 10 said a thank you to Jesus. So ജീസസിന് കിട്ടാത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോമൺ മാനിന് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ there is no meaning. So don't expect gratitude, don't expect a thank you from anyone. Just do what you have to do, what you want to do. Do that in the way, the best way you can do. That's it. Okay. The rule number 4 is count your blessings, not your troubles. You are blessed. You have a lot of blessings which other people don't have. So just think about your blessings. Just count your blessings. You have got like what you want to. Okay, you have everything. You are blessed. That is going to bring you a lot of positivity. And the fifth one is don't try to imitate others. Be yourself. Okay, you can make a lot of things out of yourself. So just be you. That is the fifth one. And the sixth one is that when fate is giving you a lemon, try to make a lemonade out of it. And the seventh one is that just forget our own unhappiness by trying to create a little happiness for others. When you are good to others, you are the best to yourself. നമുക്ക് വേറെ ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുതരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൂൾ നമ്പർ 7. സോ ഈ 7 റൂൾസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് യു പീസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. The fifth important takeaway is in terms of how to prevent fatigue and worry and how you can keep your energy and spirits high. സോ ഇൻസോംനിയ, ഉറക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം, ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വറി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷന് കാരണമാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നോ വൺ വാസ് എവർ killed by lack of sleep. It is the worrying about insomnia that is causing the damage, not the insomnia as such. So always keep this in mind, and you have to rest before you are getting tired, and you should learn how to relax at your workplace and at home. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവരാം. നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള ലൈഫ്, അതായത് വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നർച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ബി ഓർഗനൈസ്ഡ്. നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ഡെസ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ്സ് മാത്രം വെക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇപ്പൊ എന്ത് വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും സ്റ്റഫ്സും മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ഡെസ്കിൽ. ബി ഓർഗനൈസ്ഡ്. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്കുകൾ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഓഫ് വൺ ടാസ്ക് ദെൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. അതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച ടാസ്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ടെൻഷൻ, ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ. സോ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് വൺ ടാസ്ക് ദെൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ട്രൈ ടു ബി ഓർഗനൈസ്ഡ്, ട്രൈ ടു ഡെപ്യൂട്ടൈസ് യുവർ വർക്ക്, ആൻഡ് you can supervise your all the tasks that you have to do also. And ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ try to solve that problem and move on. ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ കൂട്ടി പോയിട്ട് there is no use. അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ടെൻഷനും പ്രോബ്ലംസും ഇഷ്യൂസ് ആക്കാനേ കാര്യമുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് finish off the problem, solve the problem, then move on. So ഇത്തരം പ്രാക്ടീസസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഫറ്റീഗും ടെൻഷനും ഇൻസോംനിയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇൻസോംനിയ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേയിങ് ഇസ് എ ഗുഡ് ടൂൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബെഡ്, റീഡ് എ ബുക്ക് ഓർ ഡു യുവർ വർക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഉറക്കം വരുന്നത് that time go to bed and sleep. So this is the fifth tip that I want to give you from this book, and I will suggest you to read this book in the like last chapter. It correct true stories aanu parayunnathu.
ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസും എങ്ങനെ അവരുടെ worrying എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത്. So that I will suggest you to read out from this book. So this is for the current video, the 5 important points that I want to point out from this particular book. So this is about it. So wait for another useful video. Take care.